have done earlier to children, so that is easy, right? Write the topic questions. Teacher, what's the book? Grammar book, right? Underline the topic. Right. Then children, how do you know whether this is a question or sentence? How can you identify? How can you differentiate whether this is a sentence or question? By looking at the phrase given, right? How do you know this is a question or this is a sentence? How can you identify? When, where, is, Very good. If the first question word is, right, a question word or WH question word or amisa, right? Not only amisa, helping verbs, right? Can, right? There are modal auxiliaries also. Can, might, shall. If those are the first word, those words, right? Yeah, you can see as the first word, then they are questions. Then how do you know whether this is a sentence? How can you identify, right, whether given phrase is a sentence? full stop? Always it follows subject, verb, object, subject, verb, right? Object, order. According to that, the sentence is written. First subject is there, then the verb, right? The verb or amisa helping verb. Verb එකක් නැත්නම් helping verb එකක් තියෙන්න ඕනේ, right? Then that's a sentence. Then what do you want to know, children? Whether it's a question or sentence, first letter must be a capital letter. No need to write, remind you again. Question or sentence, first letter should be a capital letter, right? Then today going to learn how to form questions. You have learned earlier too, right? If the sentence is in present tense, we'll write that thing you want to learn. Present tense sentence. Then how you form the question form. Present tense. Subtopic. Right. Tell me a present tense sentence. Present tense with a verb. Who write in a grammar book, right? Ganupa, questions, then present tense. Present tense sentence. Anyone? Can you tell? Katari can on the present tense sentence? I arrange my bed. Right. Okay. Then we write. We sing a song with the verb, right? Verb එකක් එක තියෙන්නේ. Then you know this is a present tense. මේක present tense කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි ගනුප. How do you identify? By looking at the verb. Verb එක present tense now, the sentence is in present tense. If the verb is past tense, the sentence is in past tense, right? Will කියන වචනේ තියෙනවා නම් then the sentence is in future tense. Likewise, you want to identify. We sing a song. Then how you write the question form? Right, we write using another pen, right? This is the sentence question. How you make the question, right? If amisa තියෙනවා නම් that is easy, right? ගනුප amisa ඉස්සරහට ගන්නනේ තියෙන්නේ. ඒකට වර්තමාන කාලේදී verb එක දීලා තියෙනවා නම් if the subject verb, right? එතකොට අපි දන්නවා verb එක තියෙන්නේ plural form එකෙන් කියලා. මොකද singular නම් ඒකට verb එකට s එකක් එන්න ඕනේනේ. Then here verb is in plural form. Subject is subject. මෙතන හැම වෙලෙම subject එක refer කරන grammar වලදී උත්තර. ඒකත් right plural. එතකොට අපි සින්දුවක් කියනවද? How do you ask the question? amisa වගේ ඉස්සරහට ගන්න වචනයක් නෑ හුමෙත්. Then want to think and write. හිතලා ලියන්න. Very good. Then want to write, children do.
Do we sing a song? That's a question. So I want to put the question mark. එනිසා question mark එකක් දාන්න ඕනේ. Teacher මොන book එකේද? එතන grammar book එකේ ඉක්මනට ලියන්න අපි මේ ප්‍රශ්න අහන විදි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒතර question එක අහන විදිය අනුව තමයි උත්තර දෙන්නත් ඕනේ in English. අම්මීසා එනවනම් sentence එකට අපි කොහොමද question forms how do we form question forms we have learned. Now going to learn if it is present tense, right? Grammar book එකේ teacher. grammar book එකේ present tense Teacher grammar book එකේ. grammar පුතේ ඊට පස්සේ අපි millennium book එක කරන්නේ grammar book එකේ මට ලියන්න. We sing a song, do we sing a song? ඔය question එකම right අපිට තව specific information අහන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි do වලින් start කරනවා නම් කොහොමද උත්තරය දෙන්නේ? Yes no වලින් හැම වෙලේම. නැත්නම් අපි කොහෙද සින්දුව කියන්නේ? Where do we sing a song? Right? කවද්ද සින්දුව කියන්නේ? When do we right sing a song? ඒ වගේ අපිට වෙන place එකක් අහන්න ඕනේ නම් if we want to ask a time or we want to ask right we want to get a specific information then want to add wh question. එතකොට දාන්න ඕනේ අපි wh questions ඉස්සරහට right එහෙම question words නැත්තම් yes no වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. අපි සින්දුවක් do we අපි සින්දුවක් කියනවද? Yes right we do or no negative form we don't right or we do not short form don't. Then the same sentence we write she right sentence මුලින්ම වාක්‍ය ලියන්නේ ඊළඟ question එක හදමු. ඇයි එහෙම අපි කරන්නේ පුතේ examples right dots දාලා ලියමු. එතකොට when you are given questions ප්‍රශ්න දුන්නම you can write answers. She likes ice cream. අදට මතක් වෙන්න ඕනේ ඇයි like ලියන්නේ නැතුව හුමෙත් s එකක් දැම්මේ. singular නිසා. නැත්තම් වැරදි grammar වැරදි. අය කැමති කියලා කියන නැත්තම් like ලිව්වොත් ඒක plural form එක වෙන්නේ. we like, they like, you like, right? My friends like, but she likes, he likes, it likes, right? If the subject is singular, want to add letter s right to the verb. ඇය ice cream වලට කැමතිද? plural නම් do ඉස්සරහට ගන්නෙ. singular නම් does. ඒ කොහොමද ඒක ගත්තේ පුතේ? right? do කියන එකට එකතු කරනවා do කියන එකට එකතු කරනවා right? do වලට s විතරක් එකතු කරන්න බෑනේ. want to add es. singular නිසා ඒක වචන නිසා. does she ආයේ s එක දාන්න යන්නේ දම්සේ. එක සැරයක් කිව්වනම් මේක singular නිසානේ do දාන්න නැතුව does කියලා දාන්නේ. ආයේ like කියන එකට ආයේ s දාන්න ඕනේ නැහැ. එක සැරයක් singular කිව්වම ඇති. ඒක repeat වෙන්නේ නැහැ. Does she like ice cream? Question mark. If it is in present tense. Then we'll write present continuous. Next topic. එක නම් කියා දෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි කලින් කරලා තියෙන්නේ. ආයර tense එක නිසා ලියනවා. tense එක වෙනස් නිසා. Present continuous. Underline the topic. එක ඔයගොල්ලෝ question form එක වෙන පාටකින් ලියන්න. Then can I erase the first part? Present tense erase කරන්න පුළුවන් නේද? Finish writing. Plural. Okay teacher.
plural නම් do ඉස්සරහට එනවා කාට හරි අමතක වෙනවා නම් highlight කරගන්න. දැන් grade 6 ඉඳන් highlighters, color pens තියාගන්න. When you write notes, right? You can highlight the word do. Why? If the subject is plural, want to use do. If the subject is singular, want to use does. ප්‍රසන්ට් කියන්නේ වර්තමාන කාලය කියලා දන්නවනේ. කන්ටිනියු කරනවා කියලා දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. ඒක කන්ටිනියුවස් කියලා කියන්නේ දැන් කර කර ඉන්නවා නා. කන්ටිනියුවස්. ටීචර් present continuous කියලා දැම්මත් හරිනේ tense ටෙන්ස් ඕනේ නෑ. ටෙන්ස් ඕනේ නෑ. මේ ටොපික්ස් ලියන විභාගෙදී මේක present continuous ද past continuous ද කියලා ඉන්නේ නෑ. ටයි grade 7 වලදී ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Right? Past continuous, future continuous. So you should know these terms. විභාගෙදී එන්නේ නෑ. විභාගෙදී tenses වාක්‍ය ලියන්නයි එන්නේ sentences. ඒතර මේ tense එක කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Then examples. Right, you too can write. You are writing ටීචර් examples කියලා ලියා ගන්නද? a poem. Present continuous කියලා example උදාහරණ. ඊළඟ ඔයගොල්ලෝ question එක හදන්න. ඇයි අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේවා questions ඇම්මීසා එනවා නම් කොහොමද questions හදන්නේ කියලා. Right? I will leave a line. homework මේ ඔක්කොම ටික කරලා බලනවා කියලා. Then second one. ඔෂනිට සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් හින්දා දැන් ලොග් වෙන්න පුළුවන් වුණා. Yes, Oshani want to leave. Right, 7-8 lines rule 8ක් විතර ඉඳ තියන ටීචර් වීඩියෝ එක දාන්න අපිට present tense වාක්‍ය දෙකක් ලිව්වා plural උනොත් right කොහමද how you write the sentence if the subject is singular ඒක වචන උනොත් වාක්‍ය දාන්නේ කොහමද ඊළඟ question එක හදන විදිය right මේක අපි කලිනුත් කරලා තියෙනවා අද අපි ඉගෙන ගන්න today we are learning how to form questions right how do you differentiate whether this is sentence or question ප්‍රශ්නයක්ද මේක වාක්‍යයක්ද කියලා අඳුනගන්නේ කොහොමද right if it's a question how do you give the answer correctly උත්තරේ දෙන්නේ කොහොමද according to the tense කියන්නේ tense එක අනුව තමයි උත්තර දෙන්නේ present tense නම් present tense වලින් present continuous නම් ing form එකෙන් right the next one she is playing දිනුත් write in your grammar book එකේ පේලි present tense කරනකොට හිටියේ නෑනේ පුතේ වාක්‍ය දෙකක් එක ලියලා questions ලිව්වා ඒ නිසා rule 7ක් 8ක් ඉඳ තියලා මේ මාතෘකාව ලියලා ඉක්මනට ලියන්න question 4 right then children if you can see amnesia right then want to get first word as those right words want to write as the first word right are you writing a poem අපි තව එකක් ඉගෙන ගත්තා සතියේ ing දානකොට right රිතික ing දානකොට right මොනවද මතක තියාගන්න ඕනේ අන්තිම අකුරු ඊ නම් right double වෙන අකුරු want to remember
එන්ඩ එකට ඊ දානවා නම් ඊ කපලා අයිඑන්ජි දාන්න ඕන. Very good. Yes, and when you write sentences correctly, want to remember what මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒතර ඇම්මීසා වලින් පටන් ගත්තත් උත්තරේ දෙන්නේ yes no වලින්. හැබැයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්, right? ඔයා කවද්ද poem එකක් ලියන්නේ? When are you writing a poem, right? කොහොමද ලියන්නේ? How are you writing, right? They know, right? About what? කුමක් ගැනද ලියන්නේ? Are you writing? තව වෙන information අහන්න පුළුවන් මොකක් ගැනද? place එකක්, right? Or time you can ask by adding WH question words. වෙන වචන වලින් පටන් ගත්තොත් කියන්නේ what, where, who, how many එවෙන් අහන්නේ තොරතුරුනේ. නැත්නම් ඇම්මීසා වලින් do does වලින් පටන් ගන්නවා නම් yes no වලින් තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. Right? Finish writing Ritika, Oshani. Right, then going to new topic. ඔන්න මේක තමයි අලුත් මාතෘකාව. Past tense. අතීත කාල වුණොත් අපි past tense උත් කරලානේ තියෙන්නේ. Past tense. Past tense තමයි ලේසිම. ඇයි ලේසිම කියලා කියන්නේ? singular plural ප්‍රශ්නයක් නෑ past tense වලදී. ලියාගත්ත නේද දිනොත්? right? singular plural ප්‍රශ්නයක් නෑ past tense වලදී. හැබැයි verbs මතක තියෙන්න ඕනේ. ක්‍රියාපද මතක තියෙන්න ඕනේ, right? නැත්තම් past tense බෑ. මේක අලුත් new lesson to children. මේක අලුත් පාඩමක් කලින් කරලා නෑ. ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩමක්, right? Want to learn in detail. විස්තර ඇතුව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන්ට අපි කෙටියෙන් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද මේ වගේ questions උත් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න නිසා. right තෙනුල? okay, past tense sentence අත්කාල වාක්‍යයක් කියන්න. went to school. Are you writing a poem කියන එක උත්තේ ලිව්වේ නැහැ. අර දෙකම ලිව්වේ නැහැ. Friday. why is that තෙනුල? ඉක්ක ලියා ගන්න වාක්‍ය විතර ලියවම හදන්න පුළුවන් පුතේ. right, ඉක්මනට ලියා ගන්න. yes, Sahil, what is your past tense sentence? I went to school on Friday. Very good. Right, then how do you ask the question? We are going to learn now, right? If it is present tense, I go to school, then right, do you go to school? Right, I am asking. If singular, right, she goes to school, does she go to school? Then yanawanang, I am going, are you going, right? Is she going? Right, Terula? Can I erase now? Oshani, finish writing. Finish right, Dino? right. ලොකු දෙයක් නෑ. මොකද සිංහලෙනුත් අපි අහන්නේ, right? දැන් කරනවා නම් right, ඔයා අද right දැන් අද දවල්ට මොනවද right කෑවේ? නැත්නම් ඊයේ right, you can ask the question. ඊයේ මොනවද කළේ කියලා අහනවා නම් past tense වලින් අහන්නේ. right, දැන් මොනවද කරන්නේ? දැන් මොනවද කළේ කියලා අහන්නේ නෑනේ. දැන් කර ඉන්නේ නම් දැන් මොනවද කරන්නේ? ඊයේ නම් past tense නම් ඊයේ මොනවද කළේ? ඒ වගේම in English වලනොත් questions අහන විදිය වෙනස්. වර්තමාන කාලයේ present tense නම් that is different. Past tense, the way you ask the question form is different. අහන විදිය වෙනස්. එකම විදිහට අපි ප්‍රශ්න අහන්න බෑනේ. අනාගතේ නම් තව විදිහකට අහන්න. ඒතර ඉංග්‍රීසියේ forms ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. අපි I කියන එක දාන්නේ නැතුව නැත්නම් මටම ප්‍රශ්න අහන්න වෙන නිසා you went to school කියලා ලියමු past tense තැනුල. කොට ලියා ගන්න past tense කියලා underline කරන්න. You went to school. right, on Friday. ඔබ පාසල් ගියා සිකුරාදා. That's a sentence. Ritika, did you ask a question? No, teacher. Right. Okay, then how do you right ask the past tense question? ඔයා පාසල් ගියාද සිකුරාදා? How do you ask?
do does වලින් පටන් ගන්න පුළුවන්ද? ඒක තේරෙනවද? නෑ. Because not present tense වර්තමාන කාලේ නෙවෙයි. ඇම්මීසා පේන්නත් නෑනේ ඔෂනි. ඒතර ඇම්මීසා ඉස්සරහට ගන්නත් නෑ. Right Sayul? If it is past tense, right? මතකද want to start with the word did. එතකොට මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා. Did you මොකද දැන් සිත් මං කිව්වේ එක සැරයක් singular කිව්වම ආයෙ සැරයක් singular කියන්න ඕනේ නෑ. එක සැරයක් past tense කියලා කියනෝනේ did වලින්. ඒතකොට ආයෙ වෙන්න කියන්නේ නෑ. Did you Go. go to school? එක තේරුණාද හැමෝටම? Did you go to school on Friday? I go ආවේ කියලා. මොකද did refers that the sentence is in past tense. did කියන එකෙන් past tense කියලා කියනවා. ඒතකොට ආයෙ past tense ලියන්න ඕනේ නෑ. We'll write another question, another sentence. තව වාක්‍යයක් ලියමු. She watched TV. I TV බැලුවා. I TV බැලුවද? How do you ask the question? Did she watch TV? මේවා ආයෙ පුතේ ලොකු පන්තිත් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. දැන් ටී ෂෝට් නෝට් එක වගේ දුන්නේ. ඔයගලන්ට හැම වෙලෙම පැරග්‍රාෆ් එකක් දීලා comprehension questions දෙනවා උත්තර ලියන්න. එතකොට what, where, who, which වලින් තියෙනවා නම් කොහොමද උත්තර ගලපන්නේ question word එක අනුව පුළුවන්. did වලින් පටන් ගත්තොත් past tense වලින් උත්තර දෙන්න ඕනේ. do does වලින් අහලා තියෙනවා නම් yes no කියලා present tense වලින් right want to write the answers. You must know those things. ඒ ටික මතක තියාගන්න තමයි මේ නෝට් එක ලිව්වේ right. එතකොට highlight කරගන්න ඕනේ past tense නම් මොකද්ද මතක තියාගන්න did වලින් පටන් ගත්තොත් past tense වලින් උත්තර දෙන්න ඕනේ. Then finish writing. Right. What did we learn, children? Right. දැන් ඔයගොල්ලන් අපි මුලින්ම sentence එක ලියලා question එක ලිව්වේ, but you are given question. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න දෙන්නේ. වාක්‍ය ලියන්න. Right. එතන මතක තියාගන්න ඕනේ questions පටන් ගන්න question words වලින්. And also right, do, does, did, right, come as the first word, then that's a question. ඒවත් එනවා වාක්‍ය වලට ඒවා ආවොත් right, then that's a question. Can I erase? No, teacher. All right, write fast. Past tense. Right, then write children question words.
මේ ප්‍රශ්න හදන විදිහනේ ලිව්වේ. Now write question words. ප්‍රශ්න අහන වචන. Write down. ඉතින් ප්‍රශ්න අහන වචන යටට ලියන්න. 1 2 3 කියලා ලියලා write one by one down. පල්ලෙහාට ලියන්න. ඇයි? දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියනනේ මොකද්ද question word එක what කියලා. Right? What. එතකොට what කියලා අපි අහන්නේ කුමක්ද? That's mean right asking about a thing. යම් කිසි දෙයක් ගැනනේ. එතකොට ඒ definition එක මොකක් ගැනද අහන්නේ කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනවා. Where. Right? then questions ටික ලියා ගන්න මේ note question words ටික ඔක්කොම ලියන්න. note එක අනිත් අය complete කරනකම්. right කනුප I am erasing right ඊළඟට එක එක්කෙනා ලියපු question word අහන්නම් කොතන ලියලා තිබ්බත් මොනවා ගැනද අහන්නේ කියලා ලියන්න right then if you haven't written the letter written the word වචන ලියලා නැත්නම් මාත් එක්කම ලියලා මොකක් ගැනද අහන්නේ කියලා ලියමු question words ඔක්කොම දාන්න question words ටික ලියන්න right number 1 then you tell me a question word number 1 then you question word ප්‍රශ්න අහන වචනයක් කියන්නේ then not ready right Dinu all right then let's start just then question word what all right what is the meaning what කියලා අහන්නේ මොකක්ද yes කුමක්ද very good ask about a thing යම් කිසි දෙයක් ගැන අහන්නේ what's your name නම කුමක්ද what is your age වයස කුමක්ද what grade are you in කුමන පන්තියේදී ඉන්නේ right ask about යම් කිසි දෙයක් ගැන තමයි විසඳ ප්‍රශ්නය අහන්නේ ask about a thing right okay then Dinuth another question ඔයගොල්ලෝ කොතන ලිව්වද මොකක් ගැනද අහන්නේ කියලා ලියන්න right Dinuth where right asking about කොහෙද very good ask about මොකක් ගැනද අහන්නේ ask about a place තැනක් නේ අහන්නේ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ where do you live where are you going කොහෙද යන්නේ ask about a place කොතන ලිව්වත් කමක් නැහැ ඒ ලියපු තැන මේ ඉස්සරහින් ඉරක් ඇඳලා ලියා ගන්න මේකයි යන්නේ where නම් place එක what නම් thing යම් කිසි දෙයක් right Senuli number 3 keep your who ask about a කාගෙනද අහන්නේ people very good person පුද්ගලයෙක් ගැන who is your class teacher who is your best friend right who is your mother who is your father a person පුද්ගලයෙක් ගැන අහන්නේ right who is your principal right Oshani another question word why ask about a why
Very good. Ask about a reason. හේතුවක් අහන්නේ. Why were you absent last week? Why didn't you do homework? Right? Then why did you go there? ඇයි හෙතෙන්ට ගියේ? Right? You can ask about a reason. Reason කියලා කියන්නේ හේතුව. Reason. හේතුවක් අහන්නේ. ඇයි? Why? Right, Ritika, another question word. whose Whose? Ask about මොකක්ද අහන්නේ whose කියලා? Whose? Yes, children, ask about මොකක් ගැනද අහන්නේ? Ask about a කාගේද very good. Whose book is this? Whose pen is right this? Right? Possession. අයිතිය අහන්නේ. Possession. Possession කියලා කියන්නේ අයිතිය. කාගේද මේ පොත? Right? Possession. Double S-I-O-N. අයිතිය. අයිතිය අහන්නේ කාගේද? කාගේද මේ පෑන? කාගේද මේ බෑග් එක? Right? Okay, then Ganupa, another question word. Ganupa, write fast children. ඉක්මනට ලියා ගන්න. which Very good. Which? Right? කුමන පන්තියේද ඉන්නේ? Right? Which grade are you in? Then which book is yours? Ask about an alternative. That's mean children, right? පොත් දෙකක් තියෙනවා නම් කාගේද? ඔයාගේ මොකද්ද? ඔයාගේ කුමන එකද? Right? ඒතර මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක එක option එකක් තමයි අහන්නේ. Alternative කියලා කියන්නේ ඒකයි, right? Ask about an alternative. Then next one, Tenuki, another question word. how How? Right? How are you? Right? Then how do you do that? How? Ask about way it is done. කරලා තියෙන විදිය. How do you come to school? එන විදිය, පාසල් එන විදිය කොහොමද? Right? කොහොමද? Ask about the way it is done. How do you cook, right? Milk rice. You can ask. කොහොමද කරන්නේ? කොහොමද? Right. Then Tiniti, another question word. When? Ask about time and date very good. වෙලාවත් අහනවා, right? නැත්නම් දිනය අහනවා. When is your birthday? Birthday එක කවද්ද? Right? Then when does the school start? පාසල් පටන් ගන්නේ කවද්ද? Right? When do you go to school? Ask about the date. Or time. Right, only 1 minute left, children. Can you write fast? Then when you write, join, we write the other question words. There are many question words. We have written 8, right? So when you want to ask about a reason or person, place, thing, you want to use different question words. So we have ප්‍රශ්නකින්ම පොඩි පන්තිවලදී ඉගෙන තියෙනවා මොනවද අහන්නේ? What කුමක්ද? where කොහේද? who කවුද?
why, ඇයි, whose, කාගේද, which කුමක්ද, how කොහොමද, when කවද්ද, you must know, right? හරි. I join වෙනකන් ඔක්කොම question words ටික හොයලා ලියන්න. ඊට පස්සේ මොනවා ගැනද අහන්නේ කියලා අපි definitions ලියමු. right? බලන්න ඔක්කොම වචන මතක් කරලා ලියලාද තියෙන්නේ කියලා. දැන් කොතන ලිව්වත් කමක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ ඉර ගහලා මොකක් ගැනද අහන්නේ කියලා ලියන්න you want to write.